So 0 to 3 வந்து ரொம்ப important. It's the foundation, very critical. So அதுல நம்ம என்னெல்லாம் mindful practices need to use mustard seed size. ஒரு கடுகு அளவு இல்லைன்னா ரைஸ் கிரெயின் அரிசி அளவுக்கு தான் நம்ம பேஸ்ட்டை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணணும். So these are the things that a mom can do 0 to 3 year age. Hi. Padminni, என்ன இன்னைக்கும் ஸ்க்ரப்ஸ் கேப் இதே காஸ்டியூம்ல வந்துட்டீங்க. இது பாட்காஸ்டுங்க. செகண்ட் ஸ்கின் மாதிரி போய் ஒரு நல்ல காஸ்டியூம்ல வாங்க. Hey everyone, hi. Hope you're doing well. I'm Iswarya, a mom of 2. I live in Chennai. I run a community called Mindful Moms Tribe. இது என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி கான்சியஸ் மாம்ஸ் வாண்டிங் டு லிவ் அ டாக்ஸின் ஃப்ரீ லைஃப் ஸ்டைலுக்காக லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா என் டாட்டர் பிறந்ததுல இருந்து ஐ ஹவ் மேட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் டுவர்ட்ஸ் டாக்ஸின் ஃப்ரீ லிவிங். நிறைய படிச்சிருக்கேன், நிறைய பேருக்கு கூட பேசியிருக்கேன். இந்த நாலேஜ் என்கிட்ட மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கிறது பார்த்தாது இல்ல. So that's why I wanted to introduce to you. I'm also the founder of Clean, a plant-based toxin-free home cleaning brand. நம்ம வீட்டை எப்பவுமே கிளீன் பண்றோம், அடிக்கடி கிளீன் பண்றோம். And as moms, we want it to be superiorly clean. But அந்த கிளீனிங்ல டாக்ஸின்ஸ் இருந்தா அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது, அதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் இந்த plant-based toxin-free cleaning brand. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, along the way இந்த 3 years என்னோட டாக்ஸிக் ஃப்ரீ ஜர்னில நிறைய பேர்த்த மீட் பண்ணிருக்கேன். some beautiful human beings. அவங்க மைண்ட்ஃபுல் மாம்ஸும் கூட. அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கும்போது எனக்கு செம்ம இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்திருக்கு. அட் த சேம் டைம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. சோ வாட் குட் இஸ் இட், அதை நான் என்கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கிறது, நிறைய மாம்ஸ் அதை ஷேர் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ தாட் ஐ வில் பிரிங் தோஸ் பியூட்டிஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் into this podcast and share all my wonderful learnings together with you. So அப்படி நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போறது டாக்டர் பத்மினி. She is also mindful mom and more importantly a pediatric dentist. இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட நிறைய chat பண்ண போறோம், நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். டென்டல் ஹெல்த் பத்தி மட்டும் இல்ல, much more about our life, how we met each other and many more interesting things. Let's get started. So welcome Padmini. ஸ்க்ரப்ஸ்ல இல்லாம இன்னைக்கு நார்மல் ட்ரெஸ்ல வந்திருக்கீங்க. Your scrubs and caps are what we always see you with. So welcome. I'd like you to introduce yourself. Hi. So I'm Dr.Padminni. I'm a pediatric dentist. I've been practicing exclusively dentistry for kids for almost 8 years now. And over the last 8 years, the journey has not only been fixing baby teeth, now it's evolved more to become airway focused, from a lot of holistic, looking at the bigger picture, starting to fix the root cause. So it's been a very, very enthralling journey. And when I met Iswarya through Mindful Mom Tribe, a lot of concepts resonated, and we thought we should bring it out to all the moms who are like us, trying to create a very clean environment for their kids. And in the podcast, I think we're going to discuss a lot of things that will also, which will all be very interconnected to oral health as well. So Padmini, pediatric dentistry அப்படின்னு சொல்றீங்க. எங்களுக்கு வந்து as moms and as common people பிரஷ் பண்றது, டிகே வந்தா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறது, டென்டிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போறது. And now we are bringing to pediatric dentist. அது தவிர what is it that you specialize in and what is it that we as moms need to know? Wow, I should appreciate you for this question. And it's like a ritualistic question, like how to brush. அதுதான் கேட்க போறீங்க நினைச்சேன். கேட்பேன். But at least the first question is what apart from brushing we're going to talk, right? So when we are looking at pediatric dentistry, that by itself it is specialization. நம்ம டென்டிஸ்ட் அப்படின்னா பல்லுதான டாக்டர், பீடியாட்ரிக் போது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும். So நம்ம 0 to 18 years வரைக்கும் kids and teens-க்கான oral health வந்து பார்க்கிறோம். அதுலயும் வந்து I would now call myself a super specialist, because in this journey of pediatric dentistry we understood that it is not only about fixing decay, it's not only about doing a brushing routine every day. There are so many other things in your lifestyle that should be in alignment, and adunala you can prevent a lot of issues in terms of decay prevent pannalam, crooked teeth prevent pannalam. Beyond that, airway health, we talk a lot about that. So we can optimize the airway health. சைல்டுக்கு adenoid tonsil issues வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்பை வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லா வச்சுக்க முடியும். இது எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி we can have a better lifestyle and we can give them better health
So we are preventing a lot of things and super specialist நம்ம வந்து airway focused சொல்லும் போது it's not only my role, it is an interdisciplinary work. So ஒரு ENT, ஒரு pulmonologist, ஒரு sleep specialist, இவங்க எல்லாருமே வந்து they will be contributing to having for a person to have a healthy airway. But இந்தியால இன்னும் வந்து அந்த collaborative model வரல. So as a pediatric dentist, I am trying to educate every parent on not only a brushing routine and also about a easy implementable things at home, starting from the way they eat, their sleep patterns and everything, which will also impact their oral health and the airway. Okay. Yeah. Dentist அப்படிங்கும்போது we all know they are going to be tooth doctors, பல்லுக்காக பார்க்கறது. அதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டி தான் pediatric dentistryங்கிறது கிட்ஸுக்காக. ஸோ நம்ம டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து 0 to 18 years வரைக்கும் ஸோ கிட்ஸ் அண்ட் டீல்ஸ் அவங்களோட ஓரல் ஹெல்த்துக்கான கேர் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். இதுல வந்து டூத் டிகே அப்படிங்கிறது தான் மேஜர் ப்ராப்ளம். அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ். பட் பியாண்ட் தட் வை இஸ் த டிகே கம்மிங், அது வந்து எப்படி நம்ம வராமே தடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரம் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வி கேன் டூ. ஸோ ப்ரிவென்டிவ் டென்டிஸ்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எஸ், அதுல வந்து பிரஷிங் மட்டும் தான் நாங்க ப்ரிவென்ஷனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறது இல்லை. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வி வில் பி டிஸ்கசிங் கோயிங் ஃபார்வர்ட். So, what is it that you need to tell us about the right way to brush? நிறைய types of toothbrushes இருக்கு இப்போ. There are like automatic machine brushes, different types of toothpaste and so much. So, what do you have to tell us about the best practices for brushing a child's teeth? Sure, super. If brushing and paste பொறுத்த வரைக்கும், I'm not going to advocate for any brands. I'm going to give you easy tips that you can remember. So when you go to the store, you can pick the right one. So I'm basically empowering you with the knowledge to do this. Okay. இப்போ பிரஷ் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் மேனுவல் அண்ட் பேட்டரி பிரஷ். நம்ம பேட்டரி பிரஷ் வந்து அப் டு 6 years யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் அவங்க வந்து மேனுவல் டெக்ஸ்ட்ரிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஸோ வி வில் ஒன்லி ஆஸ்க் யூ டு யூஸ் மேனுவல் பிரஷ். அபவ் 6 பேட்டரி பிரஷ் கேன் பி யூஸ். பட் அதை நீங்க ஒன்ஸ் அ டே வச்சு ஸ்டில் மார்னிங் பிரஷிங் கேன் பி மேனுவல் பிரஷிங். நைட்ல வந்து யூஸ்வலி லேசி ஸ்லீப்பி, ஸோ ஓகே to use a battery brush. Okay. Any brand choose பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது what I would say is look at the bristle. The bristle is a very soft bristle. You can definitely get any brand. It should be a soft bristle brush. ரெண்டாவது paste. Paste பொறுத்த வரைக்கும் there are thousands of options available there. And the commonest thing people think is நம்ம fluoride free paste தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. I know where the thought comes from. Fluoride by itself is a toxin. பட் ஆனா அது வந்து ஒரு டபுள் எட்ஜ் ஸ்வார்ட் மாதிரி. ஓகே. ஸோ த ரைட் அமௌண்ட்ஸ் இஸ் நீடட் ஃபார் அ வெரி குட் ஓரல் ஹெல்த் அண்ட் அ ஸ்ட்ராங் டீத். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுல இருந்தே ஃப்ளூரைட் இருக்கிற பேஸ்டா தான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் வந்து இப்ப சொல்றோம். பட் நீங்க குவான்டிட்டி என்ன டிஸ்பென்ஸ் பண்றீங்கிறது மைண்ட்ஃபுல்லா இருக்கு. ரைட். ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் மஸ்டர்ட் சீட் சைஸ், ஒரு கடுகு அளவு இல்லைன்னா ரைஸ் கிரெயின் அரிசி அளவுக்கு தான் நம்ம பேஸ்ட டிஸ்பென்ஸ் பண்ண போறோம். அப்ப நீங்க கடையில போயிட்டு ஒரு ஃப்ளூரைட் பேஸ்ட் வாங்கினீங்கன்னா அந்த டியூபே 1 year உங்களுக்கு வரும். அவ்வளவு கம்மியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அது சர்க்குலர் மோஷன்ல பிரஷ் பண்ணா போதும். The popular opinion is you have to brush like this because all the songs and rhymes teach you left and right or above and down. But I think for baby milk teeth இருக்கிற வரைக்கும் the main movement வந்து circular movement தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு little bit of a vertical sweep வந்து incorporate பண்ணுறது. Right? This is the brushing technique. Another common thing question is எவ்வளவு ப்ரெஷர், எவ்வளவு அழுத்தி தேய்க்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீங்க வந்து ரைட் ஹேண்டடா இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பல் தேய்ச்சா எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். ஸோ யோர் நான் டாமினன்ட் ஹேண்ட்ல பிரஷ் பண்ணும்போது எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு கொடுத்தா போதும். ஸோ திஸ் வில் பி த ஜென்டல் வே டு பிரஷ் யூர் சைல்ட்ஸ் டீத். And with a very little paste, you have already won half the battle, right? So taste issue இருக்காது, pressure போட்டு அழுத்தி தேய்க்கிற அந்த harsh method இருக்காத போது brushing becomes an easy thing. So thanks Padminni. Now brushing எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. So what beyond brushing? இப்போ like for us moms ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் சைல்ட் லைஃப்ல வந்து அவங்களோட brushing habits ஒரு மாதிரி இருக்கும். So I want to ask for 0 to 3 very young kids, அவங்க brush பண்ணவே அப்பதான் பழகுறாங்க. So what beyond brushing that we need to do? So 0 to 3 வந்து ரொம்ப important, right? It's the foundation, it's very critical. So அதுல நம்ம என்னெல்லாம் mindful practices oral health கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கும்போது first it starts from breastfeeding. For mothers who are able to comfortably breastfeed, I would say continue as long as possible. Don't fear that breastfeeding will cause leakage, right? That's a myth.
நீங்க தைரியமா ஹாப்பியா பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்க as long as you want to. That's nature's first exercise to have a healthy oral cat. Okay. And if there are challenges with breastfeeding and you are in a position to use feeding mode, I would say 6 months to 1 year of age வரும்போது அதை wean off பண்ணி alternate methods of feeding க்கு போகலாம். The same quantity of milk can be taken in an open cup, tumbler, straw cup. இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாவே 6 months to 1 year phase train பண்ண முடியும். You should work towards that. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year அடுத்து வரும்போது another major thing is pacifier. A lot of mothers use this to soothe because support system இல்லாத போது pacifiers are a great help. But again, if you want to be mindful about the oral health, pacifiers by 1 year of age வந்து wean off பண்ணிடணும். These are foundations. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு டாட்லர் பிளே ஸ்கூல் போற டைப்ல வாட்டர் பாட்டில்ஸ்ல நிறைய பேர் இந்த சிப்பி கப் யூஸ் பண்றாங்க. சிப்பி கப் அகேன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்க ஜாவை வைடா க்ரோ பண்ண விடாது. இட் narrows your jaw நேரோ ஆகுதுனாலே நேசல் ஸ்பேஸ் ஏர்வே எல்லாம் இம்பாக்ட் ஆகாது. So no sippy cups. You can use alternatives like 360-degree open cups, no spill cups available இருக்கு. Best way is to train them to drink from straws or tumblers. Right? So these are the foundational things you will do. Another important thing, if it is possible to follow baby-led feeding, not that it's a fancy thing to do, it is encouraging the child to eat on their own. And the second important thing is not giving puree foods. Right? The popular traditional way is introducing a lot of puree foods. It's okay. But as early as possible, or 7 months, 8 months வரும்போது chewable foods transition பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா that will be great. So family food வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு early introduce பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த oral muscles activity கிடைக்குது. They don't become lazy muscles, right? So these are the things that a mom can do in the 0 to 3 year age group. The second phase is 3 to 6, which is where my daughter sits now. Okay. Started brushing. Happy brush பண்றாங்க. But they start eating the toothpaste, swallowing it, not spitting it out. அந்த மாதிரி challenges தான் வருது. Again, brushing தவிர what for oral health for 3 to 6 years. Yeah. So 3 to 6 a lot of mothers who've been doing baby-led weaning or have transitioned slowly family food, you will see the challenge 3 to 6. அதை கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். They become very selective eaters. Their energy is channelized towards playing, moving around and all of that. அதுல வந்து அந்த ஃபேஸ்ல பிரஷிங் தவிர ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. And that is just chewing, the skill of chewing food. It's the most underrated oral motor skill. நம்ம வந்து for convenience அதை வந்து அரைச்சி கிடச்சி போட்டு சூப்பாகவும் பியூரியாவும் ஸ்மூதியாவும் குடிச்சா போதும்னு we are there. But if you can mindfully start doing a practice of having a mid-morning snack or an evening snack where you can spend the time with the child and have a lot of raw salad meals with them, right? So carrot, cucumber, fruit கூட இருக்கலாம். Can be apples, pears, anything of that consistency that's fibrous and other large chunks cut பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. Right? Instead of grating and making it very small pieces and there's no chewing work there, right? So உங்க muscles lazy ஆகாம இருக்கணும் oral muscles. அதுக்கு ஒரு gymnastic work மாதிரி. So a lot of carrot sticks, cucumber sticks, chew it along, sit along with your child and do bilateral chewing. Bilateral chewing தான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கடிச்சு சாப்பிடுற பழக்கம். A few minutes of this mindful practice every day in the age group of 3 to 6 years will give you a great journey. Wonderful. The last one, while they are still children, 6 years and above. So 6 years and above, they eat independently, they pretty much brush independently. So nama perisa intervene panna mudiyadhu. But still, what are the practices that we as moms can follow in ensuring better oral health for 6-year-olds and above? So 6 and above வரும்போது the foundation is already set. They're mostly conscious about their cleanliness. So ரெண்டு வேளை brush பண்ணிடுவாங்க. It's no longer a battle. And அடுத்தது வந்து eating practices இப்ப நம்ம 6 வரைக்கும் கரெக்டா பண்ணிருந்தோம்னா they become independent eaters around that time. But what happens when they become independent eaters is they have access to a lot of other junk food as well. Right? So junk food we all know is not good for health and we're all being very mindful to keep them under control. I think the best policy to follow is like one cheat meal a week, right? So allow them to have one junk a week. Now, இதுல oral health என்ன இம்பாக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா main on sticky foods, something that's very rich in starch content or maida is a risk for leaking. That most parents are not aware is in the food இருக்கிற சில contents or substance, preservatives and all those other things that you read in the label of ingredients, it's not tolerated well by the child's body.
So என்ன பண்ணும் அந்த பாடி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இட்ஸ் நாட் given a lot of soldier cells to come in. And when the soldier cells are very high in your body, we call it inflammation. That's the medical term. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஓரல் ஹெல்த் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏர்வேல பர்டிகுலர்லி கிட்ஸ் திஸ் ஏஜ் குரூப் 4 to 7 years naturally will have adenoids and tonsils ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அது உங்க நோஸோட பின்னாடியும் மவுத்தோட பின்னாடியும் இருக்கு டு ப்ரொடெக்ட். These are soldier cells to protect you from the toxin exposure that's coming through the mouth and the nose. So junk food ல இருந்து வர இந்த வரதுனால பாடி நிறைய இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் அதாவது சோல்ஜர் செல்ஸ் கொடுக்கறது அது இந்த அடினோடையும் டான்சிலையும் இன்னும் வீங்க வைக்கும். ரைட், ஆல்ரெடி நேச்சுரலா வீங்கி இருக்கும், இன்னும் அதிகமா வீங்கும் போதுதான் ஏர்வேயோட அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது மூச்சு குழாயில இந்த அடினாய்ட் செல்ஸும் டான்சில் செல்ஸும் சைஸ் அதிகமாகும் போது மூக்கு வழியா மூச்சு விட முடியாம வாயால மவுத் பிரீத் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. So one of the things that junk food will do is indirectly induce behavior of mouth breathing by causing adenoid and tonsil to grow big in size. So there's another evidence that junk food is bad for kids' health and it is absolutely non-negotiable. So Padminni, the challenge is நீங்க நிறைய inputs கொடுக்குறீங்க, but as mindful moms நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு நிறைய obstacles இருக்கு. The elders at home who often say நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ணல, you turned out fine, why are you bringing in new practices for your child? ஒரு chocolate சாப்பிட்டா என்ன ஆயிட போகுது? இதுதான் typical conversation at home. So how do we handle it? I totally agree, and I also come from the same space, so I can totally relate. It's not only about the chocolate, even baby beef பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா கூட ஏன் கஞ்சி குடிச்சு தானே அவங்களை வளர்த்தோம். So this keeps coming up. You need to think about only two things. ஒன்னு வந்து அவங்க காலத்துல அவங்களுக்கு இருந்த என்விரான்மெண்டோ சரி, the food that they were eating, all of this was very clean. இப்போ நம்ம இம்யூனிட்டி லெவல்லே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம பாடியில வந்து ஸ்ட்ரென்த் இம்யூனிட்டி த்ரெஷ்ஹோல்ட் இருக்கானே இல்ல. இட்ஸ் சேஞ்ச் பிகாஸ் we don't have the privilege to breathe clean air, eat clean food. There's toxins everywhere, right? So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we need to be extra careful, extra mindful. அதனால there are certain practices where we need to put our foot down and advocate for our children because no one else is going to care for our children like we do, right? So இன்னைக்கு வந்து ஒரு நோ சொல்றதும் அந்த பவுண்டரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதும் டஃபா இருந்தாலும் even for one small thing, if you're able to say that no and establish, it's a huge win and you will be rewarded greatly for that later in life. Wonderful. So mindful moms, watch out. We should be willing to say those no's and it will pay off greatly. So Padminni, நீங்க பேசுறப்ப டாக்ஸின் ஃப்ரீ, mindful, safe அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்றீங்க and that's the space that I'm working on as well. So moms like us ஒரு சேஃபான ஹோம் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா what are the things that you recommend from your point of view? So we will have to think in 3 layers. So we'll remember these 3 words, no? Inhalation, ingestion and absorption. So inhalation வந்து மூக்கால வாயால நம்ம என்ன இன்ஜெக்ஷன் சாப்பிடுற பொருள், அண்ட் தென் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கும் போது உங்க ஸ்கின் எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. We spoke about ingestion, so junk food எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, வயிற்றுல clean food போகணும். Inhalation, we spoke about like mouth breathing இருக்கக்கூடாது, early on நம்ம வந்து nasal breathingக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையோ we should be aware. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து lot of people are not aware, right? So everything that's there in the environment, உங்க ஸ்கின் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், right? From the products that you use on the skin, from whatever you're using to clean the floor, and then whatever you're using to clean your dishes, எல்லாமே வந்து it's going to leave some residue and your body is going to keep absorbing all of this. Definitely உங்க liver இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி டாக்ஸினை வெளில தள்ளணும். But up to what threshold can the body take is the question, right? And I think you will be the best person to answer this because you've been doing a lot of research on this. So a clean environment, clean food, clean air with continuous nasal breathing will keep you safe. One common thing, நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதும் இதேதான், every 6 months டென்டிஸ்ட் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு அந்த டாக்டரோட ஸ்லிப்லயே எழுதி கொடுத்திருப்பாங்க. பட் நாங்க போனதே கிடையாது. 2-3K வந்தா மட்டும் தான் நாங்க போவோம். And I think pretty much we are following that for our children as well. 2 times நான் பிரஷ் பண்ணி விட்டுட்டேன், 2TK இல்ல, நான் டாக்டர் கிட்ட போகணும். So what is your take on that? I mean, I also come from the same space. என் parents என்ன கூட்டின்னு போனது இல்ல. But then now being in the position of a healthcare provider,
The 6 months visit is a non-negotiable, right? So you need to show up every 6 months once because ஒரு வலி வந்தாதான் இல்ல ஒரு பல்லு கருப்பா இருந்தா மட்டும்தான் அது பிரச்சனைன்றது இல்ல. When you're talking about prevention, it's a continuous process. It's a continuous process that you're taking up. So every 6 months when you come, you're not only going to count your teeth and check the color of your teeth. DK வந்திருக்கா இல்லையா? It's not only about DK. You're going to see how wide the jaw is growing. Is your child able to breathe through the nose continuously or mouth breathing habitual அது இருக்கா? In some kids, இது தவிர சில sleep disturbances of snoring அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கூட வரலாம். A lot of times people are not even aware these are problems. So only when you come to us every 6 months, we will put you through a set of questionnaires and get the answer out of your mouth and we can help you from there. Now, why it is important? Prevention. So when we catch it on early, you can actually prevent a whole lot of a domino effect of the complete prevent or prevention in terms of like preventing braces, you can prevent sleep quality issues, and you can prevent decay, and you can do a lot more, right, in terms of prevention. So 6 months once, you please come visit your clinic. We will come. எங்களுக்கு வந்து சில விஷயம் தெரிஞ்சே ஆகணும். நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு, ஸோ நான் பார்த்து தான் படிக்க போறேன். So quickly tell us, environmental toxins don't affect my child's oral health. Oh, this is a myth. It's no brainer. Environmental toxins 100% will affect your child's oral health and airway health. Because like we spoke about inhalation, if your nose is going to keep inhaling residual toxins from around, right? And your skin is going to keep absorbing the residues of all the regular cleaning materials that you're using at home, it is going to cause inflammation with the explain the increase in soldier cells and all of that. So the thing here is, that's clinically present or symptom of another problem. Inhalation and absorption is the so if your nose is going to keep taking in the toxins or now we use for cleaning materials or residues on the skin absorb body plus soldier cells increase, adenoid, tonsil, mouth breathing, you will keep entering into this vicious cycle that's going to keep happening. Yes, it will 100% affect the way you breathe. And that is not good for your body. Got it. So the second one, mouth breathing in young children is harmless. Oh, again, this is a myth. See, mouth breathing, it's become so common that cute if you normalize it so badly. It is a common finding, but it's definitely not normal. So if your child is sleeping with mouth open or there is a habitual mouth breathing there, please get yourself checked with an ENT or an airway focused pediatric dentist to understand if there is a functional issue behind that. Okay. So that would be the place where you start with. It's definitely harmful. So assessment at early stages needed. Got it. Last one. Sugar is the main cause of tooth decay, not environmental toxins. So India it's partially true. See, you cannot say, I have seen a lot of kids who gobble on chocolates and still have a healthy oral cavity. So I cannot pin it only on sugar. Interestingly, mouth breathing is the number one cause for tooth decay, right? So when you breathe through the mouth, there's a lot of toxins that's going in unfiltered. Your nose is designed for breathing. There are a lot of filters. It's going to purify the air. But மவுத்ல எந்த ஃபில்டர்ஸுமே இல்ல. அப்ப ஜெர்ம்களோட அதிகமா இருக்கும்போது பேட் பிரெத் வருது, தென் டீகே வருது, டீத் ஸ்டெயின்ஸ் டெவலப் ஆகுது, அடினல் டாக்ஸின் இஷ்யூஸ் வருது. இதெல்லாம் காமன் சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் மவுத் பிரீத்திங். நான் உங்களுக்கு ரெண்டு திங்ஸ் கேட்பேன், this or that நீங்க சொல்லுங்க. Okay, so the first one is plant-based cleaning products or conventional chemical cleaners, which is safer for kids. Definitely plant-based. So no brainer, no toxins, less toxins. Okay. Next one is pediatrician or pediatric dentist. Who should parents consult first for oral or airway consults? Okay. So I'm not going to do that this one. Ideally, they should every pediatrician importance கொடுத்து மீட் பண்றாங்களோ இந்த மாதிரி pediatric dentist visit நடந்தா it will be great. So I said ideally, so we are a long way from that practice. But for a mid ground நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா pediatricians should be the pivot. So you have to keep going back to the pediatricians. My request to pediatricians is, whenever you see a mouth bleeding or oral concerns, please redirect them to the right professionals. Airway related concern varumbodhu na sonna it's an interdisciplinary thing. So pediatricians will be the right pivot to redirect you to an ENT or a pulmonologist or an allergy specialist or to a pediatric dentist. Right? So I think it should pivot around pediatrician. Got it. Next one is that homemade versus store-bought toxin-free products. Thoughts? I would say homemade anytime because நீங்க வீட்லயுமே சில ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னாலுமே
So store bought products வந்து நம்ம 2 on 10 சொன்னா at least homemade can come to 7 out of 10. Last one, early intervention or wait and watch approach for airway obstruction problems. Always early intervention. Sooner the better. Wait and watch அப்படின்னு யாராவது சொல்றாங்கன்னா they're not having enough or adequate knowledge in this field, which is again a red flag for you to change your practice. Okay, brushing twice a day or brushing after every day? Twice a day. Okay, bamboo toothbrush or plastic toothbrush? Bamboo. வீட்ல இருந்து தண்ணி கொண்டு போறது பெட்டரா இல்ல கடையில போய் பாட்டில் வாங்கிக்கலாமா? வீட்ல இருந்து கொண்டு போறது தான் பெஸ்ட். ஹோம்மேட் ஸ்நாக்ஸா பேக்கேஜ் ஸ்நாக்ஸா? Homemade snacks. Plant based cleaning sprayer இல்ல chemical disinfectant? Plant based cleaning sprays. Okay, brush பண்ணதுக்கு அப்புறம் rinsing with plain water or using mouthwash? Plain water. Sippy cup or straw cup? Straw. Okay, fresh fruit juices or aerated drinks? Fresh fruits. Regular soaps or liquid sanitizers? Regular soaps. Open windows for fresh air or buy an expensive air purifier? You have the privilege, open the windows for fresh air. Okay, that's about it. Thank you, Padminni. I think it was fun talking to you. இது நம்ம first பண்ற podcast மாதிரியே இல்ல. I'm so happy and glad that you immediately accepted when you asked. It was like this was waiting to happen மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. And I hope this will create a segue for many such mindful health practitioners to come on Mindful Moms Tribe and share the wealth of information that you have to us moms who want to start a toxin-free lifestyle. Absolutely. It was a pleasure of being here with you, Iswarya. More to such things that we have to give always. Thank you, Padminni. இது just குட்டி குட்டி மீட்டப்ஸ், சில ப்ராடக்ட்ஸ் வாக்ஸ், டாக்ஸின் ஃப்ரீ லிவிங் பத்தி பேசுறது அது மட்டும் இல்ல. We are here for mindful living. We are here to build a community of like-minded people that are going to carry these relationships lifelong. That to me is Mindful Moms Tribe.